Again, that's a long way away. So back in 90s, when you were all not born probably, I was also a student, and then eventually I also came to the US to do my master's in business administration. I went to the City University of New York, in New York City, and basically spent a couple of years, but times were different then. Very, very different if you ask me. You know, to even make a phone call back to India was a big deal then. And to go back to India every so often was a huge challenge. Even to just talk to my parents, you know, we had those scratch cards, you know, I don't know if any of you know that. Those stupid scratch cards, you know, you have to do that, and then you literally were counting, because, you know, you're a student, you don't have enough money, and you don't want to burn a hole in your parents' pocket. So you would want to be judicious, right? So, డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నామని గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, పేరెంట్స్ డబ్బులు కదా అని. అట్లాంటిది ఫోన్ చేసి 10 నిమిషాలు మాట్లాడదామంటే కూడా ఇండియాలో ఎస్టీడీ బూత్లు ఉండేది ఒకప్పుడు, ఐఎస్డి ఎస్టీడీ బూత్లు. అది చూస్తూ మాట్లాడాలన్నమాట. అది ఎట్లెట్లా దాని రేటు పెరుగుతుంటే అట్లా మన బీపీ పెరుగుతుంది. డబ్బులు అయిపోతున్నాయి, రేపు మనం పెట్టేయాలి, ఆ టైప్లో ఉండేది ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో కూల్. యూ హ్యావ్ వైఫై కనెక్టివిటీ, యూ కెన్ కాల్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్, యూ కెన్ ఫేస్ టైమ్ దెమ్, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్, యూ కెన్ ఈవెన్ ఎంగేజ్ ఇన్ a conference call with all of your siblings or, family members, etc., etc. So things are very, very different now. And connectivity also has improved rapidly. I'm sure Dallas has direct flights back to India. Not yet? Oh, that sucks. I thought you guys had direct flights, no? So, మాకు అప్పుడైతే ఇంకా కష్టం. 2-3 ఫ్లైట్లు మారిపోవాలి, అది కూడా లాంగ్ లేఓవర్స్. అసలు యూఎస్ రావాలంటేనే సప్త సముద్రాలు దాటి అదే పోరాటం లాగా ఉండేది మాకు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 30 hours జర్నీ చేసి వచ్చి 3-4 రోజులు జెట్ లాగ్ అయ్యి ఆ టైప్లో ఉండేది. సో థింగ్స్ హవ్ చేంజ్డ్. And things have changed even more so, especially on the technology front. What COVID really showed us was that geography doesn't matter. No matter where you are in the world, if you have the ability, if you have the expertise, if you have the knowledge to actually come out with a world-class product, the world will lap it up. Because if you remember, some of the vaccines that came out during COVID, were actually from India. And India in general is considered a country which pretty much is the factory in terms of pharmaceuticals, bulk drugs, chemicals, etc. But not really known for its innovation, not really known for its original products. But during COVID, 3 vaccines that were created came out of India, and they became super popular. Covaxin, of course, all of you know, Bharat Biotech. And then there was another one called Corby from Biologically. And then there was a third one as well. All 3 of them actually came from India, and more so, proudly for us, 2 of them came from Hyderabad, which again is a huge thing. So, COVID-lo మనం ఏదైతే చూసామో, that ఎక్కడో ఇండియాలో, తమిళనాడులో, ఒక చిన్న మారుమూల పల్లెలో కూడా ఉండే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ యుఎస్లో ఉండే ఇంకో కంపెనీకి ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ కానీ, డిజైన్ సొల్యూషన్స్ కానీ వితౌట్ మచ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నారు. చక్కగా వాళ్ళకి కావాల్సిన పద్ధతుల్లో ఆల్మోస్ట్ 99% ప్రీ కోవిడ్ ఎఫిషియన్సీతో పనిచేస్తున్నారు. జస్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంటే చాలు అని వచ్చిన తర్వాత రియల్లీ ఇన్నోవేషన్ హెస్ బికమ్ a topic which basically surpassed all geographical and all other boundaries that we tend to have. That's one thing we all need to remember. You could be in UT Dallas, which is one of the best universities in the world, which definitely has the best of facilities, the best of faculty, the best of contributions, best of amenities for all of you to lap up and lash on to and live the American dream. But the fact is, there are innovators across the world who have more fire in the belly than you guys. You better remember that. నేను ఒకటి గమనించింది, చాలాసార్లు గమనించింది, ఇది ఒక్కసారి కాదు. జనరల్గా ఇండియాలో చూస్తే హైదరాబాద్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్లో మ్యాథ్ కానీ లేదా ఇంజనీరింగ్, స్టెమ్, సైన్స్ ఎట్సెట్రా వాటెవర్ చదివేటప్పుడు, మెడిసిన్ కానీ చదివేటప్పుడు, వాట్ ఐ యూస్ టు అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, Tier 2 టౌన్స్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు కదా, ఓ సత్తుపల్లి నుంచో, ఓ కోదాడ్ నుంచో, ఓ బాన్స్వాడ్ నుంచో వచ్చిన పిల్లలు, కంపేర్డ్ టు ద కిడ్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆర్ వరంగల్, they tend to have more fire in their belly. Because they have a point not just to prove to themselves, they have a point to prove to the rest of the world that I am as good, if not better, and so therefore they put in more effort. The point I'm trying to make is, while you may be in one of the best universities in the world, fact is, unless you put all these amenities that have been provided to you on a platter by your parents, by your family, to good use, to good effect, you will be lagging behind.
That's the one thing I want to say, because as soon as I walked in here, I asked Sri Harshita, I asked Tarun, what is the startup ecosystem here like? I asked them to name a few startups that came out of UTD. They could not readily recall. I'm sure there are many. I'm sure there are many who are doing well. I'm sure there are many that you probably don't know of. But fact is, చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో కూడా యూటీడీకి వచ్చాము, డిగ్రీ చేస్తున్నాము, అయిపోగానే ఐటీ సెక్టర్లోనో లేకపోతే లైఫ్ సైన్సెస్లోనో లేకపోతే ఏరోస్పేస్లోనో లేకపోతే ఇంకో దానిలోనో ఐల్ గెట్ ఎ జాబ్, విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ఈవెన్చువలీ కొంతకాలం పనిచేసిన తర్వాత ఆంటర్ప్రినర్ అవుదాం, అప్పుడు మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడదాం, అట్లాంటి ఆలోచనలతో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ యూ గైస్ హ్యావ్, ఐ అపీల్ టు యూ, బికాజ్ లైఫ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ షార్ట్. మీరు కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల 50 ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి. ఏం అనుకోకండి అట్లా అంటున్నాను, వచ్చేస్తాయి. నేను కూడా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, అప్పుడే నాకు పెళ్ళయింది, అప్పుడే నాకు కాలేజ్ పోయే కొడుకున్నాడు అనిపిస్తుంది నాకు కూడా. లైఫ్ డజంట్ రియలీ ప్రిపేర్ యూ టు బేసికలీ live your life the way you want. Things happen. Like they say, life is what happens while you're making other plans. మీరు ఏదో అనుకుని ఏదో చేస్తుంటారు, ఈ లోపల సడన్గా మీ మదర్ ఫోన్ చేసి మంచి సంబంధం వచ్చింది, పెళ్లి చేసుకుంటారు, అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా అనగానే మీరు ఇప్పుడే వద్దంటారు, 2 ఏళ్ళు రేస్ చేస్తారు, 3 ఏళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు, 4 ఏళ్ళు కొడుకు కూతురు పుడతారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ లైఫ్లో అది రొటీన్ రొడ్డకొట్టుడు అంటారు కదా తెలుగులో, అందులోకి వెళ్ళిపోతాం. ఒకటే ముసలు వెళ్ళిపోతాం. మనం ప్లాన్ చేసే లోపలనే అయిపోతుంది లైఫ్. My humble request to all of you, see, you guys are probably living the best time of your life. You'll not understand it now. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదు నేను చెప్పిన, ఏ ముసలోడు ఏదో వచ్చాడు ఏదో చెప్పాడు అట్లా అనుకుంటారు మీరు. వాస్తవం ఏంటంటే this is possibly the best time of your life, because you are unburdened, unshackled. మీకేం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, ఇంటికాడ ఎవరికో మీరేమి డబ్బులు సంపాదించి పెట్టేది లేదు. You don't have to take care of your parents or your children or your family. You're not burdened, you're unshackled. Make the best use of your time, make the best use of your bandwidth right now. And please dream big. Don't think small. Nenu job kottali, leda A+ రావాలి, A రావాలి, B రావాలి. That is not what life is about. Please think big. Because, see, one of the things that bothers me about our kids here, our students here, and our people back in India as well, is that we don't seem to be థింకింగ్ బిగ్ ఆర్ డ్రీమింగ్ బిగ్. అదేదో సినిమాలో అల్లు అర్జున్ గారు అన్నారు, చూస్తారు కదా సినిమాలు అయితే బాగా చూస్తారా లేదా? ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోనా? ఐ నో తెలుగు's a movie crazy anyway. now తెలుగు మూవీస్కి మొత్తం ఇండియా కూడా క్రేజీ అయిపోయింది, అదే విషయం అనుకోండి. అదే సినిమాలో అల్లు అర్జున్ చెప్తాడు, కళలు కూడా చీప్గా కంటారు ఎవరన్నా? కళలు అయితే ఫ్రీయే కదా, కళలైనా కాస్ట్లీ కళలు కానీ కాస్ట్లీ కళలు కనండి. కొన్ని నిజం కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ కళలు కాస్ట్లీగా కనాలి. థింక్ బిగ్, డోంట్ థింక్ స్మాల్, డోంట్ థింక్ నాకు జాబ్ కొడితే చాలు, తర్వాత మా అమ్మ నాన్న గట్టిగా పట్టుబట్టి పెళ్లి చేస్తారు, లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయి ఒక కారు కొనుక్కొని టెక్సస్లో ఇల్లు కొనుక్కొని ఇక్కడ తిరుగుతాం గామిగిద్దులాగా అంటే వేస్ట్. చూస్తుంటే ముసలోళ్ళు అయిపోతారు. తర్వాత మీరు ఇక్కడ వీకెండ్ కూర్చొని ముచ్చట్లు పెట్టుకొని పార్టీలు చేసుకొని దాంతో టైం అంతా అయిపోతుంది. అట్లా కాకుండా ది థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇండియా ఫర్ అ మినిట్, or if you think about our entrepreneurial ecosystem, can any one of you here name an Indian product that is popular world over? Okka product which is popular world over. For example, enduku etla adugutunna ante nenu ippudu Detroit anage em gurtostundi meeku? Automotive industry. అక్కడ ఉండే ఒక 2 కంపెనీల పేర్లు చెప్పండి. పాపులర్ అమెరికన్ కార్స్, GM, Ford, right? Sir, what is the most popular automobile company in the world now? I don't know if it can be called an automobile, but it's an automobile, but also it's actually a computer on 4 wheels, if you ask me. So that's the disruption this guy brought in, right? Atla oka Indian company పేరు చెప్తారా? While we laugh, the fact is, 140 కోట్ల దేశం జనాభా. అందులో మీకు చెప్తే ఒక స్టాటిస్టిక్ చెప్తే విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లెస్ దెన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 27. అంటే 70 కోట్ల మంది 27 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వాళ్ళు ఉన్నారు. మోర్ దెన్ 65% ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లెస్ దెన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35. అంటే
దాదాపు 90-95 కోట్ల మంది 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే చాలా మంది యువత ఉన్నారు. అంటే కన్సిడరింగ్ 35 ఆల్సో యువత, రైట్? In that case, in that country, do you not expect new things to be thought up, new ideas to pop up, and innovations to happen? But are we really creating anything truly worth remembering, or truly worth talking, or truly worth global recognition? We take a lot of pride when we see Satya, the chairman of Microsoft. We take a lot of pride when Sundar, where you see him speaking at Google summits and other places. You also take a lot of pride when Shantanu, CEO of Adobe, is addressing world summits, or even Ajay Banga, who's a World Bank president doing wonderful things, and also another Indian becoming a CEO of some company, etc., etc. But how often have we seen an Indian innovator really breaking shackles and creating products like what Elon has done and making a splash in the world? Very, very few. And even if we have done it, we have done probably some imitations. Like, we do have our own products, and Amazon came up here. What did Indian entrepreneurs do back home? I'm not belittling them. I'm not disrespecting them. Or Flipkart వచ్చింది, or Snapdeal వచ్చింది, తర్వాత Mindtra వచ్చింది, తర్వాత ఇంకేదో వచ్చింది. అట్లాగే ఇప్పుడు స్విగ్గీ వచ్చింది, ఇంకోటి వచ్చింది. బట్ ఏదన్నా ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్ కానీ, వరల్డ్ క్లాస్ సర్వీస్ కానీ, ఒక ఇండియన్ ఇన్నోవేటర్ మైండ్లోంచి వచ్చి ప్రపంచాన్ని అదరగొట్టిన ప్రోడక్ట్ ఉందా? మీరు ఆలోచించండి. లేదు. పోనీ మనకు తెలివి లేదా? మనకు డిజైన్ సొల్యూషన్స్ తయారు చేసే డిజైన్ కేపబిలిటీస్ లేవా? మనకు బుర్ర పెట్టి ఆలోచించే పరిస్థితి లేదా? ఒకసారి ఊబర్ తెలుసు కదా మీ అందరికి, ఊబర్ వాడతారా? ఊబర్ ఫౌండర్ ఉన్నారు, ట్రావిస్ కలానిక్ అని. He had come to Hyderabad to meet our Chief Minister KTR. We were launching something, the second largest office of Uber anywhere in the world. We were launching it. ఆయన వచ్చిన తర్వాత he spent almost the entire day together. So we were traveling in a car. So we had a chat. I said, Travis, how did you chance upon this idea? ఎట్లా వచ్చింది నీకు ఐడియా అని అడిగి. He said, it's a very simple thing. ఒకసారి నేను నా ఫ్రెండ్, we both went out to a pub in Paris. And by the time we got out, it was 3 a.m. in the morning. And then we were standing in the road trying to hail a cab. Then my friend simply said, wouldn't it be cool if you clicked a button on the phone and the taxi just stopped by? అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఐడియా, ఆ 3 a.m. ఒక డ్రంకెన్ స్టూపర్లో వచ్చిన ఐడియాని పట్టుకుని he built Uber, and that is now, I think, worth, I don't know how many billions of dollars ఇప్పుడు. 60-70-80 billion డాలర్లో. మరి what is the latest valuation? I don't know. Point is, ఐడియాస్ అంటే రాకెట్ సైన్స్ లాంటి ఐడియాలు, హ్యూస్టన్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం లాంటి ఐడియాలే అక్కర్లేదు. ఐడియాలు అంటే సింపుల్ డే టు డే లైఫ్లో ఉండే పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, వాటికి డిస్రప్షన్ ఏంటి, ఇవి చాలు. వాట్సాప్ ఏమన్నా ప్రపంచంలో ఎవరికి అర్థం కాని బ్రహ్మ పదార్థం? వాట్సాప్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్, వెరీ ఇఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ విచ్ అలౌస్ యూజర్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ కాంటెంట్, టు ఎక్స్చేంజ్ టెక్స్ట్, టు ఎక్స్చేంజ్ data, to exchange videos, pictures, etc., etc. And it also has a broadcast feature. It has the ability to connect all of you. Very simple solution if you think about it. When WhatsApp was sold, and when it was bought by Facebook, now Meta, you know what the valuation was? $19 billion. If you think about it for a minute, WhatsApp is not a great product now, not an earth-shattering product. But how come somebody in the US thought about it, and none of us in India, all the 70-90 odd crore people that I just spoke about, were less than the age of 27 or 35, thought up? How come none of us could think about an Airbnb-like solution? మీ ఇల్లు ఉంది, ఊరికి అట్లా పడవ పెట్టకుండా దాన్ని రెంట్కి ఇవ్వచ్చు కదా అని ఆలోచన మనకెందుకు రావట్లేదు? Why are we not opening our mind towards possibilities and solutions which cut across boundaries? Because we're conditioned to think like that. Sociological condition ఏంటి ఇండియాలో? చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తారు, మనకు క్లియర్గా చెప్తారు, ఇంజనీర్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, రిస్క్ తీసుకోకు, అప్పు అసలే చేయకు. కానీ 2 చాయిస్లు ఉంటాయి లైఫ్లో. నేను క్లియర్గా చెప్తాను, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 చాయిస్లు ఉంటాయి. ఒకటి, అంతో ఇంతో రిస్క్ తీసుకొని, కొంత రిస్క్ ఎంత తీసుకుంటే రివార్డ్ అంత ఉంటుంది. ఎంతో ఇంతో రిస్క్ తీసుకోవాల్సిందే. తీసుకోకపోతే లైఫ్ కూడా చాలా బోరింగ్ అయిపోతుంది. ఎంతో కొంత రిస్క్ ఉండాలి, ఎంతో కొంత థ్రిల్ ఉండాలి, ఎంతో కొంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలి లైఫ్లో. లేదా గానుగెద్దులాగా బతికేయచ్చు. 7 గంటలకు పొద్దున ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయలుదేరి ఆఫీస్కి పోయి 5కి ఇంటికి వచ్చి 6కి యూట్యూబ్ చూసి 7 గంటలకి ఈటీవీలో న్యూస్ చూసి, ఇక్కడ మీరు ఈటీవీ చూడరనుకో, సిఎన్ఎన్లో న్యూస్ చూసి 8కి కొద్దిసేపు ముచ్చట పెట్టి, తర్వాత 9కి
కాసేపు భార్యతోనూ భర్తతోనూ ఫ్యామిలీతోనూ మాట్లాడి 10కి పండుకొని 5 రోజులు అట్లే గడిపేసి 6వ రోజు వీకెండ్ సాటర్డే రోజు గ్రోసరీ షాపింగ్ చేసి కాస్కోలో లేదా వాల్మార్ట్ పోయి మళ్ళీ సండే రోజు లాండ్రీ చేసుకొని అందరు మళ్ళీ దగ్గర కూర్చొని కుదిరితే దోస్తులు 4 వస్తే మందు కొట్టి తర్వాత మళ్ళీ మండే నుంచి మళ్ళీ గానికి ఎత్తుకోతాం. ఈ 2 చాయిస్లు ఉంటాయి. కొంత లైఫ్ ఎక్సైటింగ్ ఉండాలి అంటే సెట్ అ గోల్ దట్ సీమ్స్ ఇంప్రాబబుల్, సెట్ అ గోల్ దట్ సీమ్స్ ఇంపాసిబుల్. ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ హూ డిడ్ దిస్. ఎవరో కాదు, మన కేసీఆర్ గారు. 2001లో కేసీఆర్ గారి వయసు 46 ఏళ్ళు. ఈ సెట్ తెలుగు వారికి 2 రాష్ట్రాలు ఉండాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలి. ఎవ్రీబడి స్కాఫ్డ్, దే లాఫ్డ్, దే సెడ్ ఈయన ఎవరు అసలు, ఏమో అవుతుందా, సీమ్డ్ లైక్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్, ఎట్లా అవుతుంది? అండ్ లుక్ ఎట్ ద ఆడ్స్ స్టాక్డ్ అప్ అగైన్స్ దిస్ మ్యాన్. ఆ రోజు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉంది ఢిల్లీలో, వాజ్పేయి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్. హీ వాజ్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ. అప్పుడే కార్గిల్ యుద్ధం అయింది, పోఖ్రాన్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో అక్కడ పరీక్ష అయింది. He was at the height of his glory. He won a big election. And then ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కన్వీనర్గా ఉన్నారు, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా ఉన్నారు ఆ టైంలో. ఆయన కూడా he was ruling the roost. He was also around 50, an up and coming politician, a big leader. And ఆయన కూడా అప్పటికే ఒక గ్లామరస్ ఇమేజ్ ఉంది, ప్రో ఐటీ, ప్రో అర్బన్ అనే ఒక మంచి ఇమేజ్ ఉంది. అట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాజ్ రూలింగ్ ది రూస్ట్. ఇంకోవైపు ఇక 100 ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. ఈ 3 పార్టీలను తట్టుకొని తెలంగాణలో ఒక మనిషి కొత్త పార్టీ పెట్టాలి అంటే, కొత్త సాహసం చేయాలి అంటే ఎంతో కొంత ఉండాలి కదా వెనకాల. బలము మన్ను మశానం ఏది లేదు. మనీ పవర్ లేదు, మీడియా పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు. ఇండియాలో కులం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, కులబలం లేదు, అర్ధబలం లేదు, అంగబలం లేదు. ఆ ఇష్యూని కూడా అప్పటికి ప్రజలు మర్చిపోయి 30 ఏళ్ళు అయింది. 1970sలో ఆనాడు 11 మంది ఎంపీని గెలిపించారు తెలంగాణ ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజా సమితి అనే బ్యానర్ మీద. 11 మంది పోయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్లో కలిశారు. ఈ దుర్మార్గులు అసలు మొత్తం పొలిటీషియన్స్ అంటేనే వెధవలు, వీళ్ళకి ఓటేస్తేనే దరిద్రం, ఇలా నమ్మొద్దు, ఇలా నమ్మితే మళ్ళీ ముంచుతారు అనే ఒక అభిప్రాయం ఇప్పటికే సర్వత్రా ఉంది. పోనీ కేసీఆర్ గారు ఏమన్నా సినిమా యాక్టర్ ఎన్టీఆర్ లాగా? కాదు. పోనీ పాపులర్ లీడరా? కాదు. బట్ సీ, ఇమాజిన్ ద ఆడాసిటీ, ఇమాజిన్ వాట్ సీమ్ లైక్ ఎన్ ఇంప్రాబబుల్ డ్రీమ్. తెలుగులో దెర్ ఇస్ అ సినిమా, అందులో పాట ఉంటుంది, మీరు మీ జనరేషన్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఆ శోభన్ బాబు గారి పాట ఇప్పుడు సంధ్య గారికి తెలిసి ఉంటుంది. సంధ్య గారు మీరు శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కదా, నిజం చెప్పండి. గాలి వానలో వాన నీటిలో పడవ ప్రయాణం, గమ్యం ఎక్కడో తీరం ఎక్కడో తెలియదు పాపం. అంటే బేసికలీ a dream that seems so challenging, so improbable, so unbelievable that you would not even dare to dream it. అట్లాంటిది కేసీఆర్ గారు 46 ఏళ్ళ వయసులో he said, I am going to make this my life ambition. Whether I succeed or not, history will decide, fate will decide, destiny will decide అనుకొని దిగారు. దిగి 14 ఏళ్ల పాటు నానా దక్క మొక్కిలు తిన్నారు. ఆయన ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ స్టోరీ కాదు కేసీఆర్. 14 ఏళ్ళు he struggled, he toiled, he faced setbacks, he faced numerous challenges, he was ridiculed. Like somebody said, initially when you come out with a radical idea, first thing is people will start scoffing. They'll say, నీతో అవుతుందా? రెండోది ఏమంటారు? they'll start insulting you. నీకెక్కడ అవుతుంది, నీ మోటివ్ వేరే ఉంది, నీ అల్టీరియర్ మోటివ్ ఉంది, ఏదో ఉంది నీతో కాదు. they'll start ridiculing you first, they'll start scoffing, they'll insult you, they'll humiliate you. Then when they start coming to terms with the fact that you might actually do well, they'll try and start finding out the negativity around it. ఇది అట్లా చేస్తే ఫెయిల్ అవుతావు, ఇట్లా చేస్తే ఫెయిల్ అవుతావు, ఇది చేయొద్దు, అది చేయొద్దు. Finally, when you start succeeding, they'll start challenging you, they'll start asking you questions, pertinent questions. And end of the day, మొత్తం అయిన తర్వాత they'll start clapping for you, they'll say, okay, నువ్వు చాలా తెలివైనోడివి, అద్భుతం. I'm telling you, whatever you do, అంటే 90% of the time అట్లాంటి చాలా పార్టీలు వచ్చినాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా పార్టీలు వచ్చినాయి, రాజకీయ పార్టీలు. కానీ సక్సెస్ అయిన 2. ఒకటి ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ 1983లో 25 ఏళ్ళు సక్సెస్ అంటే నా దృష్టిలో 25 ఏళ్ళు దాటి ఉండగలగడం. రెండవది కేసీఆర్ గారు పెట్టిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ. రెండింటికి కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చిన్న విషయం కాదు. టు డ్రీమ్ బిగ్, టు డ్రీమ్ and to think of possibilities which seem absolutely ridiculous,
is something that only dreamers and big thinkers can do. What I would appeal to all of you, life is too short. Don't confine yourself, don't confine your thinking to small ideas and small goals. పెట్టుకుంటే గోల్ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే పెద్దగా ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి I'm saying not everybody can become an entrepreneur. That also probably is not possible. But to have disruption as a way of life. What do I mean disruption? చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే డిస్రప్షన్ ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం టెక్ వరల్డ్ అవుతుంది, టెక్ స్టార్టప్స్ అనుకుంటారు. కాదు. Disruption can happen in governance. Disruption can happen in your education. How can disruption be allowed in your education? For example, if Sandhya Garu teaches biochemistry, she will tell you something which has been basically established by science. Idi biochemistry. This is what she'll give you as part of the course curriculum. Challenge her. Ask her questions. Ask her why something should be the way it is, or why are you saying it? ఇట్లే ఎందుకు ఉండాలి అనే క్వశ్చన్ మీరు అడగకపోతే, అన్లెస్ యూ ఛాలెంజ్, బట్టి చదివేసి సంధ్య గారి దగ్గర A+ తెచ్చుకుంటే షీ విల్ బి హ్యాపీ, శ్రీ హర్షిత విల్ బి హ్యాపీ. A+ వచ్చింది కదా, A+ వచ్చిందని చాలా గర్వం ఇది. బట్ ఇఫ్ యూ ఛాలెంజ్ సంధ్య, మ్యామ్ యూ టెల్ మీ why this should be the way it is, or how come you're not telling me about the new research that's happening which is being published in Scientific American or Nature. I think even Sandhya Garu will have to go back and say, okay, what is this kid talking about? And she'll remember you for a longer time. She'll remember good kids like Sri Harshita probably for 2 years. But she'll remember those kids who will ask her tough questions and make her also go back to upskill and reskill and to actually update herself for a very, very long time. Let me remind you that. So please ask questions. Don't become a status quoist, become a disruptor in her thinking, in your education, and please try and challenge the system. Now, తెలుసు ఇవాళ what's on top of your mind. Most of you students are grappling with this issue in the United States of facing some challenges with respect to immigration laws, etc., etc. In fact, with a lot of concern, some of the students were telling me, Anna, ikkada kodiga ఈ మధ్య deportation ఇవన్నీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. What I promised yesterday in Dr. Pepper Arena, I don't know if some of you were there, but for those of you who were not there, I promise you, we are going to set up a legal cell to assist all of you with whatever issues. You are thousands of miles away. Your parents, I'm sure, are concerned as well. My kid goes to Carnegie Mellon. My son goes to Carnegie Mellon. He's doing his BBA there. And I hear him talking, so you're like my kids only. మీరు మా పిల్లలు అంటున్నారు. కాబట్టి మాకు అంటే ఒక పేరెంట్గా నాకు ఎంత బాధ ఉంటుందో నాకు తెలుసు. ఓ DUIకి పంపించేస్తున్నారని, లేదా ఏదన్నా ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్లు చేసింటే దాన్ని పట్టుకుని ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని. Ultimately, this is the world's largest democracy. World's oldest democracy. We are the largest democracy back in India. And in the world's oldest democracy, of course, even democracy comes with its own challenges. అప్పుడప్పుడు రెజ్యూమ్ చేంజ్ అయినప్పుడు, అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా కొంతమందికి ఒక రకంగా ఆలోచన ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కొన్ని జరుగుతాయి. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, whenever you're going through a tough phase, do remember, and I appeal to all of you to please remember this: tough times don't last. Only tough people do. గట్టిగా నిలబడండి. ఏం కాదు. This is a democratic country. This is the oldest democracy. Everybody has equal rights here. Fight for your rights. Let's work together in making sure that you don't get deported without any unnecessary. అంటే అనవసరంగా మీరేం తప్పు చేయకుండా పంపిస్తే మాత్రం అది తప్పులు చేయవాకండి. దట్ ఆల్సో అనవసరంగా ఇంతకుముందు చూసాను నేను వస్తుంటే ఒక తమ్ముడు చెప్తున్నాడు, సార్ డిపోర్ట్ చేశారు ఎందుకు అని. స్కూల్ జోన్లో స్పీడ్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది. మరి స్కూల్ జోన్లో స్పీడ్ ఎక్సీడ్ అవ్వ ఎందుకు అవ్వాలి? ఈ కంట్రీకి వచ్చాము, ఇక్కడ కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి అనుగుణంగా బతికితే తప్పేంటి? మనం వచ్చి ఇండియాని రీక్రియేట్ చేద్దామంటే బాగుండదు కదా. అక్కడేమో అంతా చెల్లేదో టైప్లో మనం నడుచుకుంటూ పోతున్నాం. వీఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ కియాస్, బై ద వే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇండియా ఫర్ దోస్ హు ఆర్ అన్ఫెమిలియర్ విత్ అవర్ కంట్రీ, వీఆర్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ కియాస్. దట్స్ వాట్ వీఆర్. ఇక్కడ అట్లా నడవదు. There are certain rules, there are certain decorums, there are certain things that you have to do. So please abide by them. On the innovation piece, what I would like to appeal to all of you is, see, the best thing about where you are, you have the best of facilities here. Back home, you have the biggest market in the world. So if any of you have the ambition or the ability
to come out with a product which can be tested as a proof of concept in India, you should not shy away from doing it. You should absolutely latch onto it. Because you have the ability to straddle both worlds. You understand India, your family is there, you have a big base there, you know the Indian market, unlike any of the Americans or any of the Europeans or any of the African innovators or other innovators from other parts of the world. You have the ability to straddle these two very different worlds. So use it to your advantage. Use it to good effect. See, US is ahead of India by at least a few decades in terms of infrastructure, in terms of what all you guys get to use here. Why don't you think up? And why don't you put yourself in the position of a lawmaker or a policymaker in India and say, what would I want to see in my country happening? Because you're exposed to the West, you're exposed to what's happening here. Maybe there are facets of life here that can be replicated back there. Like how Amazon could be replicated as Snapdeal and Flipkart. Maybe you could do something similar and something at a lesser level. Likewise, maybe there are policy disruptions, maybe there are other disruptions that you can think of which are applicable to India. One thing I do want to tell you is each country comes with its own challenges. నాకు ఒకసారి నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ కంపెనీ బే ఏరియా నుంచి వచ్చారు నా దగ్గర వచ్చి సార్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ సమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ సొల్యూషన్ అన్నారు. ఐ సెడ్ ప్లీజ్ షో మీ. సో డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంటే నాకేం చెప్తారంటే సార్ మీకు ఒకరెవరన్నా ఇట్లా మీ లేన్ నుంచి ఇట్లా ఒక లైన్లోకి వెళ్ళి ఇంకో లైన్లో కట్ చేస్తే ఇట్లా అబ్రప్ట్గా ఇండికేటర్ వేయకుండా ఎట్సెట్రా ఒక స్పీడ్లో my solution will send you immediate alert to the traffic cops, and then you can penalize them, and then using your CC cameras etc. you can track etc. నేను అడిగాను ఒక లేన్ నుంచి ఇట్లా ఇంకో లైన్లో కట్ చేయడం కాదు, వన్ వే స్ట్రీట్లో ఎదురుకు వస్తే అట్లాంటి సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా అని అడిగాను. ఆయన నన్ను పిచ్చోడు చూసి వన్ వే స్ట్రీట్లో ఎదురుగా ఎందుకు వస్తారు సార్ అన్నాడు. నేను చెప్పిన వెల్కమ్ టు ఇండియా బ్రదర్. కాలిఫోర్నియా సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో తగ్గిస్తా అంటే ఏడగలుగుతుంది. మా లెక్క మా కథ మా బతుకు అర్థం చేసుకొని సొల్యూషన్ తయారీ అని అడిగాను. మీకు కూడా అదే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ వేరు, అక్కడ సొల్యూషన్స్ వేరు. ఇక్కడ పనికొచ్చేది అక్కడ రాదు, అక్కడ పనికొచ్చేది ఇక్కడ రాదు. సో మీరు చేయాల్సింది కూడా ఏంటంటే రెండు చోట్ల మీకు అర్థవంతమైన బేస్ ఉంది కాబట్టి, మీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, మీ ఫౌండేషన్ ఉంది కాబట్టి వాడుకోండి, ఆలోచించండి. ఇక్కడ కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు, దే మే హ్యావ్ యూనివర్సాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ అప్లికబిలిటీ. సో పిక్ దోస్ and try and recreate that there. Or you could think of a solution which is ideal here, which can be tweaked a bit and which can be used perfectly in India. But I do appeal, I have a long written speech but I'm not going to go into that. I do appeal to all of you to please think big. There was a movie I watched when I was your age called Khamoshi. I'm sure none of you remember it. I watched it long back when I was in college. And the tagline of that movie was, what's life without an impossible dream? What I would appeal to all of you is, there are innovators across the world who are trying to disrupt, who are trying to innovate, who are trying to come out with solutions. You guys are the best of both worlds. You have absolutely brilliant parents who have sent you here, brilliant family who thinks you can actually live the American dream. So what I would appeal to you is, think big, think of impossible dreams, ask questions, challenge status quo, and continue to push boundaries and continue to raise yourself in this game. Life is too short. You must be all around 19, 20, 21 or 22 right now. Before you realize, before you blink, you'll end up looking like me, lost hair and old people with back problems and things like that. So therefore, push yourself, dream big, think beyond boundaries and make sure that you innovate, you disrupt and come out with solutions. I have time to sit and take some questions. And I also promise you, each and every one of you, if you want to click a selfie, I'll be here. Please click pictures.